Alors, bonjour tout le monde. Je vous remercie d'être ici avec nous aujourd'hui. Je suis le sénateur Jean-Guy Dagenais et président du Sous-comité des anciens combattants. Il me fait plaisir de vous présenter aussi la sénatrice Mobina Jaffer, vice-présidente du comité qui m'accompagne aujourd'hui. Alors, évidemment, un trop grand nombre de membres des Forces armées canadiennes rencontrent des difficultés, surtout quand vient le temps de faire la transition de la vie militaire à la vie civile. Le rapport de notre sous-comité n'est pas le premier à soulever ces préoccupations. Et il s'agit d'un thème qui revient souvent dans le cadre des travaux du sous-comité et de ceux du comité homologue de la Chambre des communes. De même que dans les rapports du vérificateur général du Canada et dans ceux des ministères de la Défense nationale et des anciens combattants. Les médias abordent aussi fréquemment les questions liées à cette transition. Nous avions pour mission, en produisant ce rapport, de rassembler les principaux intervenants afin de trouver des solutions pratiques pour assurer aux militaires, hommes et femmes, une transition en douceur et sans tracas vers la vie civile. Une vie qui, pour bon nombre de ceux et celles qui ont rejoint les rangs de l'armée dès la sortie de l'école secondaire, est toute une nouvelle expérience d'adulte. Il faut d'abord noter que lorsqu'une personne s'enrôle dans les forces armées, elle est généralement recrutée dans un système structuré de manière professionnelle. Chaque étape est conçue pour l'intégrer progressivement au service qu'elle a choisi. Dans notre rapport, nous formulons des recommandations sur la façon de créer un système tout aussi fluide et structuré pour les membres lorsqu'ils quittent les forces armées et surtout ceux qui en sortent à la suite d'une blessure mentale ou physique. Nous reprenons dans notre rapport les propos de l'Ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes, Gary Welburn, qui a donné aux membres du sous-comité quelques exemples des difficultés avec lesquelles sont aux prises les membres en voie de sortir des Forces armées. Et il nous a dit ceci. On entend parler de difficultés financières, de stress émotionnel et de frustration inutile. Des membres des Forces armées canadiennes qui ont servi notre pays pendant des décennies, qui ont effectué de multiples déploiements et qui ont obtenu des mentions élogieuses, sont menacés d'expulsion ou sont expulsés de leur maison et font face à la ruine financière parce qu'ils attendent leurs indemnités de départ, leur premier chèque de pension ou leurs prestations. Il ne s'agit pas ici de choses futiles. Quiconque se trouve menacé de ruine financière à cause d'un système d'avantages sociaux défaillant est mis à rude épreuve. De plus, imaginez les dommages émotionnels que ceci peut causer à une personne qui a été libérée à cause d'une blessure, surtout une blessure psychologique, après avoir servi son pays. Les nombreux exemples de difficultés personnelles causées par les problèmes systémiques auxquels font face les membres qui font la transition vers la vie civile sont très inquiétants. Et ils n'ont pas besoin de ça, soit dit en passant. Les témoins en ont aussi décrit les répercussions sur la sécurité nationale. Il n'est donc pas exagéré d'affirmer que cette absence de stratégie de transition professionnelle nuit à l'image des forces armées en tant qu'employeurs responsables. Le risque aussi, c'est de dissuader des recrues potentielles de s'enrôler dans les forces armées par crainte de ne pas être bien traitées si elles se blessent, soit psychologiquement, soit physiquement, et doivent aussi quitter la vie militaire. Dans notre rapport, nous avons formulé 13 recommandations en fonction de ce que nous ont dit les principaux intervenants et nous insistons fortement, et je dis bien nous insistons fortement, pour qu'on donne suite à 3 d'entre elles immédiatement. Nous croyons sincèrement que ces recommandations, si elles sont mises en œuvre, permettront de créer le processus de transition professionnelle que nous demandons. Les hommes et les femmes qui ont servi notre pays ne méritent rien de moins. La sénatrice Jaffer parlera maintenant de certaines de nos recommandations, dont les 3 qui doivent, selon nous, être mises en œuvre immédiatement. Et je vais céder la parole à ma collègue, la sénatrice Jaffer. Merci, Sénateur Dagenais, and good morning to all of you. Before I begin, I would like to share a few statistics that put this report into perspective.
Currently, there are 700,000 veterans in Canada and more than 100,000 serving members in the Canadian Armed Forces. Each year, between 9,000 to 10,000 members are released, of which 1,600 are released for medical reasons. Malheureusement, selon les affaires des anciens combattants, un tiers de ceux qui quittent les forces armées ont de la difficulté à faire une transition à la vie civile. Cela équivaut environ à plus de 3,000 anciens combattants par année. This is the scale of the problem that this report addresses. Each of the cases is a story of unnecessary hardship for the veteran and their family. And in some cases, it even involves the tragedy of suicide. The Chief of Defense Staff, General Vance, also addressed the importance of releasing members receiving their pension and benefits in a timely manner. He said, and I quote, "I want my members to retire knowing that their pension check will be coming, that their care will be in place, and that everything else they need will be taken care of. Whether or not they are healthy when they retire, and whether or not they experience a service-related injury after retirement, it does not matter. When I hear stories from my people about how they have gone for weeks or even months without the pension they've earned through their service, disappointed doesn't even come close to describing how I feel." End of quote. At our Veterans Committee, we found this absolutely unacceptable. Every witness we heard from agreed on one point: our release and transition process for our veterans is not working and cannot be fixed with piecemeal changes. We need to rebuild our transition system entirely. To guide this process, our report provides 13 recommendations that are based on the 7 aspects of the transition process our witnesses told us needs improving. Each one of them was developed by listening closely to the input given to us by all the stakeholders and focuses on providing solutions for our transition process's most pressing problems. J'aimerais en souligner quelques-uns avec vous aujourd'hui. Premièrement, il nous a été recommandé d'offrir les services et les bénéfices aux anciens combattants dans un délai convenable. Lors de notre étude, nous avons témoigné d'histoires tragiques de nos anciens combattants qui luttent contre des documents sans fin et qui sont obligés d'attendre durant de longues périodes le temps d'évaluation de leurs bénéfices et de leur éligibilité. Meanwhile, these veterans are struggling to support themselves and their families. They need help in their crucial first months to transition into civilian life and find jobs, or in other cases, to cope with the medical conditions they received while they were serving our country. Instead, they are met with a bureaucratic nightmare. This is not a way to treat the men and women who have served our country, especially those who were released for medical reasons. We must never forget that they have sacrificed their lives for all Canadians. Being told your military career is over because of your injury is traumatic enough. This only adds to their suffering. Thus, our first recommendation is for the military to ensure that no member is released until all benefits are in place. However, our responsibility does not end there. Half of all veterans come back several years after release, since their needs only manifested after they left the Canadian Armed Forces. However, they are met with endless bureaucracy as Veterans Affairs Canada struggles to find their files that can assess their medical conditions. This is just not acceptable. From the moment that our veterans remove their uniform, they should have everything they need in place to request the services they need down the line. That is what our report addresses, from soldier to civilian. Thank you very much. Very well, we'll take any questions that we have from the audience. Nope. So I have a question then. Certainly your first recommendation and your third recommendation and possibly even your second recommendation are recommendations that I have heard before from the military ombudsman, from the veterans ombudsman. These are things that we've been talking about for a long time. Adding your voice to it is
is good, but what kind of ear do you think you're going to get from the government, given that these are things that people have been saying for some time? Okay. When you say that, it embarrasses me. Because not because of what you say, but embarrasses me that we've let veterans down. We were just reading the previous report that was done some years ago by Senator Dallaire when he was the chair, and some of the same recommendations came. You've said the Ombudsman has said it. This is not something new that's been said. But I have to have faith that now the military is taking this seriously. When we had General Vance, Chief of Defense Staff, in front of us, I truthfully felt that he's heard. The minister, both Minister Hare and then Seamus O'Regan, I think they've both heard. But why this press conference is important is we need your help. With us, we need the help of the media to make sure we don't forget our veterans. Si je peux me permettre d'ajouter en français, la sénatrice Jaffer a entièrement raison. J'ai regardé les rapports qui avaient été soumis par le général Dallaire. Nous arrivons avec les mêmes recommandations, mais je pense qu'en quelque part, il va falloir que le gouvernement soit à l'écoute. Je sais qu'ils nous ont proposé de mettre en place un programme qui va aider les militaires parce que, puis je parle comme ancien policier, c'est que lorsqu'on quitte un regroupement où tout est organisé, alors vous travaillez pendant 20-25 ans, vous avez l'armée qui est là, qui à tous les jours, votre travail est déjà organisé, et là, vous vous retrouvez après 20-25 ans, vous prenez votre retraite, et là, vous devez vous organiser vous-même. Donc, le gouvernement doit mettre en place un programme qui va vous aider à vous relocaliser dans la vie civile, à vous trouver un emploi qui va vous convenir, dans lequel vous allez pouvoir vous exprimer. Mais aussi, il y a une autre chose qui est très importante, c'est que la plupart des militaires, comme tous les Canadiens, lorsqu'on prend la retraite, on ne peut pas rester sans revenu pendant un mois de temps. Donc, on a mentionné, puis les témoins nous l'ont dit, on a des maisons, on a des hypothèques, on a des autos à payer, on a une famille. Alors, imaginez, ces gens-là pouvaient être 3 semaines, 1 mois à attendre des revenus, étaient sans revenus, souvent revenaient de missions avec des blessures, des fois des missions psychologiques, des chocs post-traumatiques. Alors, c'est pas normal qu'on les fasse attendre 2, 3 semaines ou 1 mois. Il faut penser aussi à la famille des militaires qui fait la même transition. Moi, j'ai une nièce qui est militaire. Ils sont présentement en Allemagne avec leurs 3 enfants. Son conjoint est militaire aussi. Ces gens-là, un jour, vont revenir au Canada. Et là, vont se retrouver dans la vie civile à 45, 50 ans. Alors là, vous sortez d'un système où tout est organisé. Et là, maintenant, vous devez vous organiser vous-même. Alors, je pense que ces gens-là méritent le respect de l'employeur, des Forces armées canadiennes. Le général Vance, qui est très disponible, nous a dit qu'il comprenait très bien la situation. Mais aussi, il faut que le gouvernement soit à l'écoute. Il ne faudrait pas... moi, je suis sénateur encore pour 7 ans. Il ne faudrait pas que je revienne ici dans 3 ans puis dire la même chose. Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est très important de soumettre le rapport, et je suis entièrement d'accord avec ma collègue, la sénatrice Jaffer, et ce sont les médias qui vont nous aider. Ils disent, écoutez, on a combien de milliers de militaires qui reviennent à la vie civile sans support, et surtout ceux qui ont vécu des opérations comme en Afghanistan, qui reviennent avec des chocs post-traumatiques, des blessures, encore plus, ils ont besoin d'aide. Alors, je pense que notre rapport est là pour les aider, et le titre est très bien, c'est « De la vie militaire à la vie civile ». Alors, il y a une transition qui est un choc. Il faut les aider. You know, the 3 recommendations that you spoke about, one was no member released until all the paperwork is done. That there are recommendation 3 is that there be only 25 members per case manager, and to simplify the administrative process. If just those 3 were put in place right away, it would make a big difference to the veterans, and that's what we need to push. And I genuinely feel that when the General Chief of Defense Staff was in front of us, he got it. And so we also have to work with him to put this in place. I'm Charlie Pinkerton from iPolitics, and I just had a question about the first recommendation about no members being released until all benefits and services would be available.
you hear about backlogs in services and benefits in practically all departments at sometimes. I'm just wondering what sort of situation that would create when someone, say, needs to be released, such as because there's so many are released for medical reasons. What you imagine or suggest would be the appropriate way to deal with that if benefits and services aren't available and an armed forces member needs to be released? And this is, I think, the crux. You've got it. This is the crux of what we heard, and it's really important, is because what happens, especially with medical reasons, they are released immediately, but their files are not in place. So the kind of things we heard is that for the medical files to be transferred from Canadian Armed Forces to the veterans, I couldn't believe this, but once they get transferred to the veterans, they have to completely go through medical assessments again. So that takes a number of months, and then all the other paperwork that needs to be done. In the meantime, the person who has suffered because he was serving us, our country, is without a pension because his paperwork's not been done. And that's where it is wrong, that person should not be released, even if he has medical reasons, not be released until all his paperwork is done. Because we cannot any longer have a situation where veterans go without their well-earned pension for a long time. And what you have said, I truly believe that's the crux of it, that we have to have a way that nobody gets released until the files are found, the files are transferred to veterans, and the files, everything is in place, and the pension is in place. And that's where we need to go. Et si je peux me permettre de continuer en français, c'est que le militaire qui quitte la vie militaire, souvent a peut-être aussi un médecin militaire qui suit son diagnostic, mais il faut s'assurer que lorsqu'il y a un retour à la vie civile, je prends un exemple, si le militaire vient du Québec, et à ce moment-là, il arrive avec le régime d'assurance maladie du Québec et il y a la transition avec, évidemment, les vétérans. Il faut s'assurer que l'historique médical suit pour que le médecin qui va assurer la continuité dans le dossier médical soit capable d'assurer soit la bonne médication ou les bons traitements. Alors, souvent, peut-être que le suivi n'était pas toujours assuré et ces gens-là doivent avoir un suivi. Sinon, il ne faut pas être surpris que souvent les militaires arrivent. Puis, vous savez, il y a des taux de suicide aussi chez les militaires. Des fois, il peut y avoir des problèmes d'usage de drogue. C'est important que le dossier médical ait un suivi historique pour le retour à la vie civile, pour le médecin qui va continuer à suivre le militaire pour le reste de ses jours. Alors, c'est très important, comme le mentionnait la sénatrice Jaffer. As well, just something about the third recommendation, to ensure a maximum ratio of 25 veterans per case manager. Is there somewhere that, I'm just not sure what the current ratio is, or if there is a ratio that's... From what I understand, and I could be, is that there isn't a current ratio. And the idea is so that the case manager is not overwhelmed with all the files. My understanding is there was different caseload. Also, it depends on different areas of our country as well. And so the best practice would be to have 25 veterans per case manager. That's what we think would be helpful to really be able to help the veterans. And one other thing with the first recommendation, again, sorry, but so just so I understand correctly, what you're suggesting is if someone needed to be released and the services that are necessary aren't in place, they would stay on receiving all the services that they do as an armed forces member. That's right. Even if they cannot serve in sort of I guess with the lack of a better word, like a sense of limbo, basically, yes, until they can move forward. Yeah, and and you raise a very important point that it's a limbo. They're not able to serve, but when I was hearing this from witnesses, I was feeling that we're saying, okay, you can't serve because you got hurt because you were serving our country. Too bad. You now become a veteran, and you go on to Veterans Affairs, and they'll look after you. In the meantime, you don't have an income. And as a country, we cannot do this to our men and women who serve us. And so they may be in a limbo, but hopefully I'm really optimistic because they're in a limbo, there will be resources put that their files will be processed fast so that they can then be transferred to Veterans Affairs. And
It's an important point in this report. We made a suggestion to the government, from the Army to Veterans Affairs, to have a special ID. You have a ID with you, and with this ID you will have a special number, and you can show your ID. I'm a militaire, I'm a veteran, and now you can make your transition with more facilities because you have a special ID. I remember I'm a former police officer. I have my badge with me. That's for former police officer, and that's a ID. And it's not the same thing. But I suggest to the government: can you give your soldier a special ID with a special number? I'm a militaire. I'm a member of veterans now, and it's more easy when you will arrive to the office. That's my ID. That's my file numbers. It's more easy for the militaire, for the soldiers. Yeah, in recommendation 8, we have said that before people leave the Canadian Armed Forces, they should be provided with the ID with the number of years of service on the ID, so there is a real identification for the veterans once they left the service.